So this is Mr. Manusamy, Padma Shri Manusamy, with his Padma Shri and National Award. And in the background, he is receiving the award from our president. This is indeed an honor for me to even touch this award. So, thanks, Ika. Thank you. This is the closest we are ever going to get to greatness. Mr. Manusamy, you were saying that your wife has diabetes. Yes, my wife diabetes fashion. நீங்க கேளுங்க பரவாயில்லை, நான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவேன். அந்த நோயை வந்து எப்படி குணப்படுத்துறதுக்காக என்ன பண்ணணும், என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க மேடம். So what he is asking is, his wife is diabetic. How can he help her manage it? So இப்போ நாங்க பார்க்குறோமானா டயபிட்டிஸ் இருந்தானா ரெகுலரா டெஸ்ட் பண்ணணும். We should be testing. First we should check, because she has diabetes. You have already found out, that's a good news. Okay. Right? At least lots of people don't know that they have diabetes. நீங்க ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா, once you know that she has diabetes, taking the maintaining a healthy lifestyle. Time க்கு சாப்பிடணும், eating on time, exercising, and being generally careful about health is important. Taking the medicine as prescribed. Medicine கரெக்டாக எடுத்துக்கிறாங்க. She's taking medicines regularly. Good. Monthly once the testing. Perfect. Okay. Monthly once one testing, and every day morning fasting before one tablet, fasting after one tablet. Okay. And so she's taking tablets every day, and she's checking once a month. Yes, 1 month. So with diabetes, lifestyle is very important. நம்ம daily exercise பண்ணணும், time க்கு சாப்பிடணும், time க்கு தூங்கணும், stress manage பண்ணணும். All these things of managing stress, eating on time, sleeping on time, exercise, weight maintenance, healthy lifestyle is very important. And மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி, once a month, you're saying that she's testing outside. But what is also important, especially இப்போ மாத்திரை மட்டும்தான் போடுறாங்க, நாளைக்கு வேற இன்சுலின் அந்த மாதிரி போடுற ஆளுக்கு வீட்லவே செக் பண்ணணும். So on tablets you're testing outside once a month, but people who are taking insulin, they should check at home. Madam, this my wife is clear, daily ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க. ஒன்றும் டெய்லி வாக்கிங் போகிறாங்க, எக்ஸசைஸ் அண்டு மை ஒர்க்கிங் டெய்லி அது எக்ஸசைஸ் தான். இருந்தாலும் ஒன்றும் அவங்க இன்சுலின்ஸ் கண்ட்ரோல் வரல. 200, 180, 220 அந்த லெவலில் தான் போயிட்டு இருக்கு மேடம். இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஏதாவது அவங்க ரொம்ப இதாக ஆகும்போதுன்னா அப்போ நம்ம வந்து இன்சுலின் போடுற மாதிரி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இருக்கிறோம் மேடம். ஓகே. So even though she is doing everything, taking her medicines, walking, eating healthy, sugars are still high, you're saying. ஆமாம். And that she has been advised insulin. So ஹெவி ஆயிடுச்சுன்னா இன்சுலின் போடணும். ஓகே. So see, ஒரு அளவுக்கு சுகர் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா it is better to take insulin early and avoid complications than delay taking insulin. நம்ம நல்ல ஆளுக்கு நிறைய பிலீஃப் என்னன்னா, இன்சுலின் ஆனா அடிக்டிவ், இன்சுலின் ஆனா எண்ட் ஸ்டேஜ் போட மாட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்க்குறீங்களான்னா, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் இல்லைன்னு தெரியும் போதே தேவைப்படுதான இன்சுலின் போட்டால் ஓரளவுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் வந்தால் லாங் டேர்ம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கலாம். ஸோ இஃப் யூ டேக் இன்சுலின் வென் இட் இஸ் நெசசரி, லாங் டேர்ம் we can avoid complications. எங்கள் வீட்டில் இப்போ இன்சூரன்ஸ் போட்டாங்க, அது வந்து வீட்டிலே வந்து அவங்க செக்அப் பண்ணணுமா இல்லை நம்ம அங்கேயே போயிட்டு செக்அப் பண்ணிக்கலாமா? அது நீங்கள் கரெக்டாக கேட்குறீங்க. சி, இன்சுலின் போட்டால் வெளியே செக்அப் 3 monthஸ்க்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் HbA1c 3 month ஆவரேஜ், கிட்னி இதெல்லாம் செக் பண்ணுறது வெளியே செக் பண்ணலாம். பட் இன்சுலின் போட்டால் நமக்கு விரல் குத்துது, வீட்டில் சுகர் செக் பண்ணுறது நம்மளே பண்ணிக்கலாமா? அந்த மாதிரி அது SMBG, செல்ஃப் மானிட்டர்ட் பிளட் குளுக்கோஸ், ஓகே, ஆர் CBG ன்னு சொல்லுவாங்க. This CBG is very important because when you're taking insulin போடும்போது டெய்லி நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி, ரீடிங்க்கு தகுந்த மாதிரி, சுகருக்கு தகுந்த மாதிரி இன்சுலின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம்னா ஓரளவுக்கு நமக்கு வீட்டில் மானிட்டரிங் இருக்கணும். செக்கிங் வீட்டில் பண்ணால் எத்தனை வாட்டி பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும்னு கேளுங்க.
அதான் மேடம் இப்போ எங்கள் வீட்டம்மா வந்து அந்த மாதிரி இன்சுலின் கண்டிஷன் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சிங்கன்னா அப்போ வீட்டிலே நம்ம செக்கிங் பண்ணணும். அது எத்தனை ட்ரிப் அதை பண்ணணும், அது என்னென்ன பண்ணணும், அதுக்கெல்லாம் ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணுமா இல்லை இங்கேருந்து அவங்க எடுத்து வந்து பண்ணுவாங்களா, அது என்னென்ன எங்களுக்கு? ஸோ செல்ஃப் மானிட்டர்ட் குளுக்கோஸ் ஆனால் நம்ம வீட்டிலவே செக் பண்ணலாம். ஒரு மிஷின் இருக்குது, ஒரு குட்டி இவ்வளோ சைஸ் மிஷின் இருக்குது. அந்த மெஷினோட நம்ம வீட்டிலவே விரல் குத்துட்டு we can, so there is a small machine about this size, the size of a pager. We can use that at home and check our blood glucose levels. Depending on இன்சுலின் எத்தனை வாட்டி போடுறாங்க, ஒரு வாட்டி போடுறாங்களா, 3 வாட்டி போடுறாங்களா, 4 வாட்டி போடுறாங்களா, 2 times போடுறாங்க. Depending on the number of times that she is taking insulin, we may say check once a day, we may say check before and after or just after. So நம்ம இன்சுலின் எந்த டைப் இன்சுலின் போடுறோம், depending on the type of insulin, depending on the number of times, the amount of monitoring that we do, the amount of checking we do will vary. But we can check it at home with that machine and it's quite accurate. இந்த டெஸ்ட் பண்ணாக்கா எனக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கு. ஆனால் இதனால என்னென்ன இது வரும்னு என்ன யூஸ் இருக்குது? ஆமாம் ஆமாம். ஸோ நமக்கு என்னன்னா when you're using insulin, knowing the pattern at home, நமக்கு வீட்ல பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குன்னு புரிஞ்சா we can adjust the insulin more easily and more carefully. low sugar வராம high sugar போகாம adjust பண்ணலாம். so without it becoming low, without it going high, adjust பண்ணலாம். இதுக்கு நீங்கள் டெய்லி லேப் போய் உங்களால பண்ண முடியாது, யாருனால பண்ண முடியாது. எஸ்பெஷலி 2-3 வாட்டி செக் பண்றீங்களானா லேப் இருக்கு நமக்கு, and லேப் ஆல யாருமே வீட்டுக்கு வர மாட்டாங்க. so when you're testing multiple times a day, 2-3 times a day, it's not possible to go to the lab daily. And it is not possible for them to do home collection. So when you have a little machine at home and it's accurate, you can actually use it to understand the blood sugar pattern. So enna saapata eppadi erudhu, depending on what you food control பண்ணிக்கணும். Okay. Depending on what dose you are injecting, depending on exercise, we can always see how it is increasing or how it is decreasing and adjust dose of insulin. ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி 4 வாட்டி 7 வாட்டி வரைக்கும் we might check from once a day up to 7 times a day, depending on how much insulin, how many times insulin, what type of insulin we can check. But checking will allow you to understand the diabetes, how it is going up, how it is coming down. It will help me to adjust your insulin and வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். Okay, super, understand. Generally diabetes can run in families, so if your wife has it, yes, your children may get it. Of course lifestyle changes firstly irundha koncham careful ah irukana romba important. But especially pen the daughters, before they plan a pregnancy, it is very important to check. And during pregnancy it is important to check to make sure they don't have diabetes. And both lab checking as well as home checking may be necessary. Also, you are saying your wife has it. Do her parents have? My parents யாருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இல்ல, எங்க வைஃப்க்கு தான் போகுதா இருக்கு. Okay, so none of her parents have. But as your wife becomes older, in the elderly, if there are சின்ன வயசுல வந்துச்சு. So she got it at a very young age. So as a person grows older during pregnancy, maybe if there are other health problems, monitoring at home, monitoring regularly in the lab becomes very important. Okay. இப்போ நீங்க வேற ஏதாவது கேட்கணுமா கேளுங்க. இல்லை அந்த நோயை வந்து எப்பயும் குணப்படுத்தவே முடியாதா, இல்லை அந்த நோயை வராமல் தடுத்து நம்ம டாக்டர்ஸ்லாம் இத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க, அதை வந்து நோய் இந்த நாட்டிலேருந்தே ஒழிக்கவே முடியாதா? அதுக்கு ஏதாவது நம்ம சயின்டிஸ்ட் ஏதாவது நம்ம இது பண்ணி நம்ம சயின்டிஸ்ட் எங்கெல்லாம் வச்சு நம்ம நாட்டுக்கு நோய் வராமல் பண்ணுறது பாருங்க. சரி, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினிங்க. எதனாலனா this is a very important question, because your wife already has diabetes. You're telling me she got it at a very young age and it is many years. After so many years, I think layman ana reversal and solluvaanga, medical ana remission and solluvaanga. But after this many years, that is unlikely. However, you have the next generation, you have the children to think of. With maintaining good lifestyle, regular meal timings, regular exercise, good sleep, stress management, இத கரெக்ட்டா மெயின்டைன் பண்ணாலே போதும். maintaining the weight in a good range. அப்ப வரவே வராதுன்னு சொல்ல முடியாது. You can't say you will never get it, but you can definitely lessen the chances and lengthen the healthy lifespan. So எத்தனை நாள் போஸ்ட்போன் பண்ண முடியுமோ பண்ணலாம். ரெகுலரா செக் பண்ணா, if you're testing regularly, வந்தா கண்டுபிடிக்கலாம். It can be, if you're testing regularly, it can be picked up and diagnosed early. And when it is diagnosed early, this remission can be tried under certain circumstances for type 2 diabetes, for type 2 mattunda. So testing is very important, and for the next generation, lifestyle is very important, Inga. Yes. Right?
So if you have any other questions, I'm happy to answer them. அதான் எனக்கு என்னென்னா நம்ம வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இந்த நோய் தான் கொடியதாக இருக்குது. அவைப்பாடி சொன்னாங்க, அந்த நோய் தான் கொடியிலே கொடிமையானது. இந்த நோயை தான் இல்லாமல் நோயற்ற வாழ்வு தான் குறையற்ற செல்வம்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த நோய் ஒரு அளவுக்கு வராமல்னா நம்மக்கிட்ட விழிப்புணர்வு இல்லை, நம்மக்கிட்ட மக்கள்கிட்ட பீப்புள்கிட்ட வந்து ஒழுக்கம் இல்லை, பரிசுத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால தான். அந்த இதுக்கு வந்து இன்னும் கவர்மெண்ட் வந்து இன்னும் நிறைய அதுக்கு அவேர்னஸ் கொடுத்து அந்த டிசிப்ளினுக்கும் அந்த ஒழுக்கத்துக்கும் வந்து எதுக்கும் கிராண்டு கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நல்லா கிராண்டு கொடுத்து ஒவ்வொரு சுற்றுப்புறத்தையும் ஒவ்வொரு வில்லேஜையும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்டுக்கும் ஒரு அவார்டு மாதிரி கொடுக்குறது, ஒவ்வொரு வில்லேஜுக்கு வந்து அவார்டு கொடுத்து அவங்கள எல்லாரும் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம நோய் இல்லாத சுத்தம் சுகாதாரமாக ஆகும்ல, அந்த மாதிரி பண்ணணும். அதை நீங்கள் சொல்கிறீங்க நீங்கள். ஸோ வாட் he's saying is, if the government is more motivated, if they start giving maybe awards for people for prevention, if they promote health, and people like him can become the center of the community to try and promote health amongst their artists, amongst their community, amongst their... So உங்ககிட்ட இருக்க ஆளுகளுக்கு நீங்க கத்து கொடுக்கணும், உங்களை சுத்தி இருக்க ஆளுகளுக்கு நீங்க சொல்லணும். So you can make public champions who raise awareness, and if you promote that, he's saying that health will improve. So அது நீங்க ரொம்ப கரெக்ட்டா சொல்றீங்க. Thank you very much. Thank you.